Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Es gibt keine Ausreden mehr, meine Freunde. Hier, wenn wir ins Tagebuch schauen, eine schöne Welt, konfrontiere den Vorstandsvorsitzenden. Ja, Scheißendreck. Es führt nichts mehr dran vorbei, wir sind einigermaßen gut vorbereitet. Wir hätten uns auch noch besser vorbereiten können, wenn ich nicht wie ein Dulli hier ein bisschen Quatsch verzapft hätte. Jetzt ist es nun mal so. Boah, die ist aber ordentlich. Dafür haben wir ein paar Waffen, die ordentlich reinknallen. Dementsprechend haben wir aber auch wenig Kugeln. Das heißt, wir sollten tatsächlich auch gucken. Machen wir schon irgendwie. Energie. Na gut, doch, wir haben doch hier eine Energiewaffe. Wie viel Munition haben wir auf der? Die ist ordentlich stark. Wir machen erstmal die mit rein. Damit haben wir nämlich eine Waffe, die nicht so viel Schaden macht, aber dafür haben wir für diese Waffe ordentlich Munition. Ich speichere noch einmal ab. Ich würde sagen, dann geht's für uns los. In die augenscheinlich letzte Mission. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück. Warum sage ich das? Wir haben ja einen langen Part. Ihr seht hier gerade. Ja, Planänderung. Wir sind nicht im großen Finale, weil ich wollte eigentlich noch das DLC zocken. Und das machen wir jetzt auch. Ich dachte eigentlich ursprünglich, wir haben ja schon Murder on Eternos, was ich ja mega gut fand, durchgespielt. Während des Spiels. Und ich dachte, dann starten wir dieses DLC dann, wenn wir mit der Hauptstory durch sind nochmal, so als kleines Extra hinten dran. Aber, wie wir gerade gesehen haben, geht das nicht. Also wir müssen quasi dieses DLC, Story-DLC mit vom Ende abschließen. Deswegen habe ich gedacht, schieben wir das jetzt hier noch mit ein. Trifft sich ganz gut. Im Moment ist Steam Sale, deswegen ist es ganz günstig gekriegt. Und, ja. Vielleicht ist es auch ganz gut für unsere Waffen. Dann können wir noch ein bisschen an unseren Waffen rumschrauben, rumfeilen. Kriegen noch mehr Munition. Können vielleicht nochmal uns irgendwie eine Energiewaffe erhaschen. Ja. Trifft sich, glaube ich, ganz gut. Wir sind Level 36, damit sind wir ganz gut gewappnet, denke ich. Deswegen würde ich sagen, ohne Umschweife, spielen wir direkt weiter. So, meine Freunde. Recording has started. Jetzt habe ich hier eine englische. Warum das? Heute passieren hier nur Sachen, die ich nicht verstehe. Ja, also, anscheinend müssen wir normalerweise eine Nachricht kriegen, dass ein Paket angekommen ist. Das soll aber nicht immer automatisch funktionieren. Also eigentlich soll es automatisch funktionieren, wenn du auf das Schiff kommst. Aber da wir nicht aufs Schiff gekommen sind, sondern schon aufs Schiff gestartet haben, bla bla bla, werden wir jetzt einfach mal zu Groundbreaker reisen. Und dann müssten wir eigentlich eine Nachricht kriegen. Greetings from the Halcyon Parcel Service. Delivery is guaranteed within standard margins of certainty. I've got a special delivery for Alex Hawthorne of the Unreliable. With your permission, I'll see it transferred to your ship. It's a parcel, sir. This is the Halcyon Parcel Service. We don't send packages. With alacrity. Stand by, Captain Hawthorne. An HPS certified distribution technician has deposited the parcel into your cargo hold in accordance with hazardous waste disposal procedures. On behalf of HPS, I'd like to remind you that HPS is not responsible for any damage, defacement, or unseemliness to your parcel. Thank you for your patience, and please remember HPS for all of your future parcel-related needs. Immer mal nett. Wir haben ja immer die Höflichkeit gewahrt als Captain, nicht wahr? So, Freunde, ich würde sagen, das ist die Groundbreaker. Immer eigentlich ganz lustig, dass wir hier so die Groundbreaker sehen und wenn wir dann aussteigen auf der Groundbreaker sind. Wir öffnen mal das Paket. Keiner hier, der mit mir das Paket öffnen möchte. Okay, mysteriöses Paket. Oh! Oh! Na, Hawthorne, if you're getting this, something's happened to me. Got mixed up in some shady business on Gorgon. Should have known better.
But I landed on something big. And now this job's an itch I can't stop scratching. There's a whole research compound left of the Sprats. I think I'm close to figuring out why. But something dangerous is closer to me. Got the job through one Minnie Ambrose. Top runger who just came into some money. Was offering a hefty bid card for qualified help. Trust me, her money's good. Talk to Minnie. Take the job. If I ain't gonna live to see the payday, might as well be you. Consider us even, old pal. I've gotten jobs from some unusual sources, but this is a first. Congratulations, Captain. I don't mean to sound prim, Captain, but there's gotta be a better way to ask someone to do you a favor. I just want to say, we gotta take this job. This is the closest I ever been to starring in a serial drama. Only thing we're missing is a couple cameras and a soundtrack. At least this won't be boring. Lucky Montoya displayed what humans describe as a flair for the dramatic. However, my analysis of his recording indicates unusually high levels of stress. Captain, the message contains landing coordinates for a small asteroid in the Charybdis cluster. It was recently registered to a Wilhelmina Ambrose. He was an old friend of Alex Hawthorne's. Lucky Montoya had a statistically significant tendency to encounter situations of extreme danger. Oh, really? I thought he lost his arm gambling. He was also the fourth best paid freelancer in the system. There are several hundred freelancers operating in Halcyon. Considering the numbers, Mr. Montoya ranked among the top percentile. This had less correlation with his measured aptitudes, which rank at or below average, than with a pattern of fortunate circumstances. Based on the condition of the limb, I calculate a 92.7% chance that Mr. Montoya expired from his injuries. Caution will be prudent, Captain. I have transferred the coordinates for Ambrose Manor to your navigation terminal. We can travel there when you are ready. Natürlich wollen wir das. Bevor wir uns dem großen Finale widmen, bevor wir uns dem großen Finale widmen, wollen wir natürlich mit unserer tollkühnen Crew hier, Captain Balloon, seine tollkühne Crew, auf jeden Fall noch ein kleines Abenteuer erleben, meine Freunde. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein spannender Einstieg in das neue Abenteuer. Und ich werde mich auch gleich auf den Weg machen. Nach Gorgon. Da hat er sich versteckt, der Kollege Planet. Ich bin gespannt, was auf uns wartet, wirklich. Wen nehmen wir denn mit? Letztes Mal hatten wir Felix immer dabei. Felix ist ja nicht gemacht für solche Intrigen, ne? Trotzdem würde ich jetzt mal lieber wieder unsere Ellie mitnehmen. Wir haben hier halt er ist halt ein Roboter und ich habe halt diese Roboterphobie, was mir immer Minus einbringt, ne? Wollen wir mal nicht so sein. Wir waren am wenigsten mit Sam unterwegs. Wir sind auf einem ziemlich hohen Level. Ich glaube, das richtet sich hier an Stufe 25er. Wir gucken mal, wie es läuft, wenn wir Sam im Schlepptau haben. Wenn es nicht läuft, können wir ihn immer noch zurück aufs Schiff schicken. Welcome to Ambrose Manor. We were not expecting company. Please follow. Do not stray from the path. Aw, that's no fun. Ich sage ja, wir sind die ganze Zeit so, wieso, Kollege? Okay. Ich bezweifle, dass das geplant war. Lasst mir den da liegen. Gehen wir mal voran. Voran.
In Richtung merkwürdigen Gebäude. At the very least, there ought to be something worth stealing in there. Müssen wir gucken, ob wir gleich Discord ausschalten hier, den Sound. Hab ich vergessen vor der Aufnahme. Natürlich ein bisschen nervend, wenn das jetzt die einzige war. Bis Ende dieses Parts ist es ja halb so wild, ne? Spieluhr. Obwohl, wir brauchen Kohle. Alles mit. Oh, merkwürdig. Okay, maybe not. Okay. Das sieht mir alles wirklich sehr merkwürdig aus. Einheiten, leere Einheiten, die Tür ist zu. Hier geht's gar nicht weiter. Hier stand mal eine Einheit. Bleibt da noch einer? Nee. Ah, da ist sogar jemand. You lucky? Huh? Apparently not. Don't join me for a drink, Mr. Whoever you are. So who the devil are you? Wie sollen wir antworten? Christoph, Captain der Honorable ist Blödsinn. Alex Hearthstone, wir geben uns ja immer als Alex aus eigentlich, ne? Captain Schmuggler. Wir werden sie wahrscheinlich eh nicht über unsere... Ich würde erstmal den Hearthstone You beibehalten. certainly paint a picture, and I'm certainly intrigued. You see that glowing chunk of space rock? That's Gorgon. My birthright, my burden, and the bane of my existence. I hate to drink alone, and this is my third. So join me in raising a glass to Gorgon. Mit ernster Miene anstoßen oder fragen. Fällt raus. Ein bisschen zu früh. Für mich ist es definitiv nicht. That's right. The Gorgon asteroid is pretty to look at, but evil to the core. I raise a glass to my adversary out of respect. To Gorgon. May cosmic winds shepherd her to the nearest star. I'm Wilhelmina Ambrose, but you can keep it short and call me Minnie. Now, what brings you to my house, handsome? I take it you didn't come all this way for the beverages, the starry skies, or the pleasant company. Sollen wir mit offenen Karten direkt spielen? Are you an honest-to-law vagabond? We don't see a lot of your type around here. Oh, we don't see a lot of anyone, in fact. No neighbors means no visitors. You're out here alone? I'd go crazy. I'd give you the grand tour, but as you can see, the place is in shambles. In a manner of speaking, this is my family estate, but I've been living abroad, waiting for the previous tenant to expire. You're very inquisitive. Not that I mind. Out with it, then. You came here for a reason, and I'm dying to hear it. A severed arm. How positively ghoulish.
You know this is a private residence, not a curio shop? Really? Huh. Now this severed limb, did it have dark hair? Rugged knuckles? Chewed fingernails? A gunslinger's calluses? Aha! Mystery solved. I can only think of one man daring enough to jettison his extremities on my behalf. Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very brooding and theatrical. Always staring into space and twirling a bullet over his knuckles. He's definitely not doing that anymore. But if something happened to him... Oh dear. I suppose that makes him my former freelancer now? You suspect foul play? Interesting. If we're being honest, I haven't given it much thought. What a time for his luck to run out. We were in the middle of something grand, and I really can't afford another setback. Oh, so viel Intelligenz haben wir nicht? Ach, weil der Roboter dabei ist. Settling an old score. How would you like to be my new freelancer? Überraschung. There's been a recent vacancy, and I think you're well suited to the job. Remember, play hard to get. That's negotiation. I'm looking for someone rough around the edges. A gorgeous, dashing scoundrel type. Incidentally, someone good with their hands. My mother, Dr. Olivia Ambrose, worked for Spacer's Choice at the Gorgon Research Facility. She was brilliant, the top scientist in her field, until tragedy struck. One day, Spacer's Choice shut down all research and evacuated Gorgon. Everyone had to scramble or risk getting left behind. It was chaos. Employees fled for their lives. Mother never made it home. I'm told she wasn't the only casualty that fateful day. Mother's name has since been dragged through the mud. Spacer's Choice blames her for the collapse of Project Gorgon, and I just know they're lying. My thoughts exactly. Mother would not have allowed Project Gorgon to fail. Something happened on that asteroid, and my family took the fall for it. I admired Mother, but we weren't close. She disapproved of everything about me, really. I couldn't measure up to her example. She didn't make time for us. I remember thinking that she never wanted a child, and never forgave me for being one, naive and irresponsible as I was. Mother worked herself to the bone. She wanted to make the colony a better place. No matter who or what got sacrificed along the way. She never spared a thought for those of us who cherished her, who suffered for her idea of progress. We weren't terribly close to begin with, I'm afraid. But that accursed asteroid certainly didn't improve our relations. Mother and Gorgon were made for each other. I had the misfortune to be stuck in the middle.
I don't know. And Spacer's Choice won't say. They don't discuss anything that tarnishes their brand. Gorgon has a dark history. The project fell apart. Personnel were shuffled across the system. With Mother gone, now I'm all that's left. Not empty. The corporate presence may have withdrawn, but smugglers have made a tidy little nest for themselves, along with law knows who else. The asteroid may look like a glittering jewel, but I assure you the resemblance ends there. Gorgon is poisonous to the core. One might even say cursed. I need your help, Captain. Project Gorgon killed Mother and disgraced the Ambrose name, and no one has been held accountable. Spacer's Choice buried the past like a dirty secret. I don't place bets on uncertain odds. Let's say I have a good feeling about you. Whatever happened on Gorgon wasn't Mother's fault. I simply need the evidence to prove it. We're going to drag the truth kicking and screaming into the light. Even if it means bringing ruin and humiliation to Spacer's Choice. All the evidence I need should be in Mother's journal. You can find it in her office on Gorgon, in the heart of the old research facility. I'm not surprised. Between the family drama and the corporate conspiracy, it must feel like you've stepped on a landmine. Speak freely, Captain. You know as much as I do, I'm afraid. Spacer's Choice abandoned Gorgon, but the asteroid is far from unoccupied. Between the marauders, the wildlife, and whatever escaped the labs, danger abounds. Your guess is as good as mine. I know that Spacer's Choice bred canids, especially for Gorgon. They were supposed to act as living cattle prods. By now, they've probably gone feral. Just watch yourself. If you aren't careful, you stand to lose more than an arm. Mm-hmm. I suspect it will prove that corporate greed and incompetence were to blame for the calamity at Gorgon, and not Mother. Mother was a brilliant woman. Difficult, cold, unreachable even, but brilliant. Spacer's Choice evacuated in a hurry, leaving a fortune's worth of equipment in their wake. Mother's journal would have escaped their notice. This is my last hope of redeeming the Ambrose name. I don't like my chances, but I have to try. And I need help. Your help. I didn't want to go anywhere near Gorgon. Once I exhausted all my options, the search led me back here. I even had Mother declared legally dead. Would you believe it took 5 years to process the paperwork? Allow me to explain. Mother's body is still on Gorgon. No body means no death certificate, which means no inheritance. I killed Mother, just on paper, of course, so I could claim my inheritance. We wouldn't be standing here if I didn't have access to the family fortune. Damn, wish I'd thought of that. I once assumed the mansion and the money would be enough to redeem the Ambrose name. But even in Byzantium, prestige must be earned. And it can so easily be lost. Ich finde das cool, wie hier auf die schon abgeschlossene Mission eingegangen wird, die wir mit hier unserer Freundin abgeschlossen haben, ne? Also ich glaube nicht, dass sie gesagt hätte, damn, das wäre mir nicht eingefallen, wenn wir die Mission noch nicht abgeschlossen hätten. Das finde ich cool.
Ich habe leider Gottes diesen scheiß Robocop dabei. Den müssen wir gleich wegschmeißen. Precisely. The smear campaign against Mother was the work of cowards. I'm vindicating the family name for her, for the colony, and for my future. My future as the head of the Ambrose family business, where I can wield my fortune like a cudgel. This colony is in trouble. The lunatics at Spacer's Choice are running the asylum, and we need better people to wield their influence. After Gorgon, I quickly discovered that the Ambrose name was cursed, for lack of a better term. I had no place among the decision makers. No seat at the table. That's Byzantium for you. Gossip mongering's a bigger sport than tossball. That is why I'm clearing the record and vindicating the Ambrose line. For Mother, for me, and for the generations who will one day inherit Halcyon. I know it will. I believe that covers it all. Are you ready to get started? We mustn't allow the trail to get cold. Wir dürfen die Spur nicht erkalten lassen. Ist ja nicht so, als ob sie Jahre gewartet hätte. I believe you're the first person to ever side with me against the corporation. It's a refreshing change. When you reach Gorgon, pack a weapon you trust. The corporate lockdown hasn't stopped the wilderness from squirming in through the cracks. I've never understood why, but Gorgon is teeming with marauders. They almost seem drawn to sorrow and misfortune. Then there's the test subjects, those who survived anyway. Ravenous creatures left behind like so much salvage. I told him everything I've told you. Just the facts. Maybe a couple of harmless embellishments. Why? Still, you're smart to ask. Lucky spent most of our time together spinning a pistol around his index finger. Not sure he listened to any of my advice. That sounds like Lucky, all right. The man loved to show off. He had an aura of rugged individualism that was quite charming. Not that it helped him in the end. But you won't let me down, will you, Captain? There's a little saloon near Gorgon's landing pad, the Sprat Shack. Lucky was renting a room, so if you want to follow his trail, that would be the place to start. I think I've heard of that place. Cheap whiskey, rough crowd. You'll love it. Just so we understand each other, money is no object. I'm willing to squander the family fortune if you get me what I want. Between your payment and any salvage you happen across, you'll walk away from this rich enough to buy a mansion of your own. How does that sound? Wie das klingt, ich glaub dir kein Wort. A consummate professional. That shouldn't be a problem. Here's your nav key, Captain. Safe travels. A word of advice before you go, Captain. Trust no one. Mother's office is in the heart of the Gorgon facility. You're free to salvage anything that isn't nailed down. I only want what's mine. It's not theft if she's giving us permission. SAM units cannot perform any jobs that have not been accepted by the registered customer. Ich vertraue niemanden. Ich vertraue noch nicht mal meiner Auftraggeberin. So. Charakter, Geschicklichkeit. Ja, eben, unser Malus geht mir halt jetzt schon auf die Klötze.
Warte mal, Charakter. Fähigkeiten, ne? Mal gucken wir mal auf alles. In der Intelligenz auch, ne? Wo ist denn Intelligenz? Ist nicht intelligent. Dialog, überzeugen, einschüchtern. Geht auf jeden Fall. Blocken, schwere Waffen, lange Waffen, Handfeuerwaffen. Hä, warum sind wir nicht auf Dialog? Oder was fällt dir Intelligenz? Technik ist Medizin, Wissenschaft, Technik. Ist alles im grünen Bereich. Führung, Inspiration, Entschlossenheit. Blocken, ja. Wegen Phobie, -3. Ja, es scheint gar nicht auf die Intelligenz zu gehen, wenn ich das richtig sehe, ne? Na gut, dann können wir ihn auch erstmal noch eine Weile bei uns behalten. Unseren Robocop. Gehen wir mal rüber. Und folgen wir der Spur. Müssen wir anscheinend rüberfliegen. Vielleicht lassen wir dann diesmal den Roboter doch wieder tatsächlich zu Hause. Falsch? Ah, da ist er. So. Ich würde sagen, wir lassen unseren Kollegen Robocop trotzdem zu Hause hier. Mal einmal rüberfliegen. So then I told him, oh, ha ha ha, that tickles. How odd. No, don't desist. I think I might like it. Further data collection is required for accurate assessment. Ich glaube, die haben auch mehr Spaß, wenn wir die alleine hier lassen, die beiden. Alles klar. From Zero to Hero. Ach so. So kommen wir auf den Landeplatz von Gorgon. Genau, bleib du mal hier. Du bist ein... Du bist ein guter Hausmann. Ich glaube, wir nehmen mal nur Ellie mit diesmal. Ich glaube, das sollten wir schaffen. I don't know what kind of mess Spacer's Choice made here, but it figures they'd leave it to someone else to clean up. Oi, oi, oi. Das hört sich gar nicht gut an und sieht katastrophal aus. Aber meine Freunde, was es damit auf sich hat, erleben wir im nächsten Part. Let's Play die Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude-Channel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play die Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude-Channel. Bis dahin und tschüssikowski, meine Freunde.